prie d'accueillir sans attendre le producteur, Brad Fisher. Suivi de Roland Heinrich, pour réalisateur. Et les acteurs principaux, Jamie Foxx. I'll start this. I'm sorry, Marco. A question for Brad, because as you were involved in great successes, hello, like Black Swan, just to quote that one. How did you come up with this one? What was the genesis of this film? Roland Heinrich, this unexpected duet, and the White House as a major character of the film. Yes, the White House was definitely a major character. This film came about, my producing partner, James Vanderbilt, actually, who also wrote the script, gave it to me and wasn't sure, he wasn't sure if it was ready yet. And I told him he was crazy. I thought it was fantastic and we should immediately get going with it. And we took it to Sony, to Columbia Pictures, where Amy Pascal championed it, the head of the studio, had a relationship with Roland, who we always wanted to work together with. And Roland read it, loved it, and we came together, and the rest, after that, Channing and Jamie got involved, and that's the short version. Pour répondre brièvement sur la question de la jeunesse de ce film, en fait, c'est mon partenaire dans ma société de production qui avait lui-même écrit le scénario. Il n'était pas sûr d'avoir fini, pour lui ce n'était qu'une ébauche. Et pourtant, quand il me l'a fait lire, je lui ai dit qu'il était fou, que c'était absolument prêt et que c'était génial. Donc il fallait déjà qu'on se lance, qu'on se jette à l'eau. Donc nous sommes entrés en contact avec Sony, puis avec la Columbia, qui eux ont pensé à Roland Heinrich, avec qui on rêvait de travailler depuis longtemps. Donc entre nous, ça a immédiatement fonctionné. Et une fois que nous avons tiré sur ce fil-là, tout le reste a suivi. Donc Jamie et Channing ont participé au projet et tout s'est passé merveilleusement bien. Donc, un peu comme une première question. Question to the director. What I particularly like about your recent films is that, on the one hand, they are very entertaining action flicks. On the other hand, you always try to focus the audience's attention on political, ecological, or political subjects, like in The Day After Tomorrow on the global warming problem, and on this one, the influence of the military industry on politics and so on. Do you consider your films as subversive forces, as like some kind of Trojan horses that you sneak into the US? And a quick second one, all the actors that work with you always say you create a wonderful atmosphere on set, and you once said that you need harmony around you, and that's why you never work with actors who are assholes or hard to handle. But how do you know? Do you call other directors? Do you ask Steven Soderbergh, hey Steven, you've worked with Channing Tatum several times, does it mean he's not an asshole? Pour traduire rapidement, ce sont des questions qui s'adressent à Roland Heinrich, qui a ce don particulier dans tous ses films récents de faire à la fois des films d'action, des films extrêmement divertissants, mais qui traitent de sujets sérieux tels que les questions écologiques comme le jour d'après ou ici des questions politiques. Et quelle est en fait sa visée? Est-ce qu'il y a une visée subversive? Est-ce qu'il lance comme ça une espèce de cheval de Troie dans la société américaine? Et par ailleurs, il a lu dans des interviews que Roland exige, tous ces acteurs s'accordent pour dire qu'il y a toujours une très bonne ambiance sur les plateaux de Roland, et lui donne l'explication en disant qu'il aime travailler dans l'harmonie et qu'il ne supporte pas de travailler avec des connards. Donc comment est-ce qu'il fait pour s'assurer que les acteurs avec lesquels il se lance ne sont pas des connards? Est-ce qu'il appelle ses confrères et consoeurs qui peuvent s'épancher sur leurs expériences passées, ou quelle autre recette a-t-il? Go ahead, please. I don't know how to answer this. My neighbor is Taylor Hackford, so he told me a lot of good things about Jamie. I have not anybody in my neighborhood who knows Channing, but I think Channing has a very a good reputation in this industry. Everybody likes him, everybody loves him.
and I have to say, you know, I now love them too. And you know, to the thing, you know, I always like to put something in my movies which is like kind of goes beyond entertainment, because I think, you know, when you look you know, at entertaining film, and you also get made aware of something which is like important for our lives. That's always a good thing, right? Il se trouve que Taylor Hackford est mon voisin et c'est lui qui m'avait parlé de Jamie. Donc à ce titre, je savais effectivement que Jamie était quelqu'un de bien, avec qui je m'amuserais bien. Pour ce qui est de Shining, je n'ai pas de voisin qui pouvait m'assurer sur son pédigré, mais j'avais entendu par ailleurs que c'était quelqu'un d'extrêmement charmant et d'adorable. Et maintenant, je confirme, maintenant que je le connais, que c'est un homme absolument adorable. Donc ça s'est fait de cette façon-là, en faisant confiance. Et pour ce qui est de l'autre aspect de votre question, je pense qu'il est important en effet de, même si on est là pour divertir et que c'est la fonction du cinéma, c'est toujours important qu'il y ait une sorte de couche supplémentaire, d'un au-delà de ce divertissement. D'autres questions, monsieur? Question for Jamie first. Did you show the film to Barack Obama? How did he react to your portrayal of an action-fueled black president with a gun? And did he like the film? And also one follow-up to Roland Emmerich. This is the third time you destroyed the White House. Do you have anything against the American government? Or? Pourquoi est-ce que Roland Emmerich s'amuse à faire sauter la Maison Blanche pour la troisième fois? Qu'est-ce qu'il a contre cette institution? Et est-ce que Barack Obama aurait vu le film et comment il voit ce portrait en creux de lui? Did he see it? I'm not sure if he saw it. Yes, President Obama saw this movie and loved it. And if there's any indication that America is not the most incredible country in the world, and go see White House Down. Yes, right. Yeah, he loved it. It's one of his favorite movies, and it's amazing that he digs it so much, and you know, all the calls that we've received personally from President Obama has just been, you know, it's been great. Fantastic. Oh, that one. Well, I have nothing against the White House. I'm very critical sometimes of politics, you know, and I'm very critical of certain kinds of politics. So, and that's expressed in that movie. And for me, it was like interesting to do. It was actually my first movie where I actually had to concentrate on one location, and luckily it was such an interesting one. Non, je ne peux pas dire que j'ai quoi que ce soit contre les États-Unis ou la Maison-Blanche. J'ai quelque chose, j'ai un regard critique envers la politique ou une certaine pratique ou une certaine idée de la politique. Donc ça doit forcément transparaître quand je traite de ces sujets-là. En l'occurrence, ici, dans ce film, ce qui, moi, m'a intéressé, c'était cette unité de lieu. C'était presque un huis clos. Ça, c'est une des premières fois que j'ai l'opportunité de travailler dans un lieu unique, donc tant qu'à faire, pourquoi se refuser un lieu tel que la Maison Blanche? Et bien sûr, Barack Obama adore ce film et il le regarde en boucle. Alors bonjour à vous quatre, voilà. Et en fait, j'aurais une question, alors déjà, deux questions à vous trois. Je voulais savoir quels sont vos plus beaux souvenirs de tournage et avec qui vous aimeriez donc tourner, que ce soit acteur ou réalisateur. Et ensuite, j'aurais une question pour Jamie Foxx. Vous êtes le nouveau Electro dans The Amazing Spider-Man 2. J'ai adoré le premier, donc je voulais savoir des anecdotes de tournage. Et pour Channing Tatum, vous êtes un de mes acteurs favoris déjà, je tenais à le dire. C'est une joie de vous rencontrer aujourd'hui et je voulais savoir si vous aviez des news concernant un Magic Mike 2 que vous allez apparemment réaliser. Et je voulais savoir déjà, est-ce que ce sera... Pardon monsieur, mais toute la conférence ne suffirait pas à répondre à cette question. C'est la question que je commençais. Juste, voilà, est-ce que vous pensez que ce sera votre seul passage derrière la caméra ou est-ce qu'il y en aura d'autres à l'avenir? Is there any project of sequel to Magic Mike? And as for Spider-Man, can we know more about your experience and what you've been doing and who would you and what? Yeah, that's enough, I think.
Yes, there is going to be a sequel to Magic Mike 2. And quite possibly could be a gentleman sitting to my right that might be in Magic Mike 2. Yeah, so we're gonna probably start to write it later this year, and then I'd say probably this time next year we'll go and shoot it. So. Il est probable, en fait, il y a effectivement un projet de Magic Mike 2 dont mon voisin serait une des vedettes. Et on commence déjà à écrire et nous espérons tourner l'année prochaine à cette époque. And, yes, of course. Spider-Man was an absolute amazing experience to come onto the set, to see Andrew Garfield in the Spider-Man suit. We had a moment. I said, "Wow, this is really big." But I tried to. Dane DeHaan is amazing. Mark Webb, the director, was great. But what we tried to do with Electro was make sure that Electro was a formidable opponent for Spider-Man, to where he's really real. He really wants to cause harm to Spider-Man. And at one point, I asked the director if we could ad-lib a little bit for Electro, just to give it a little spice. And at one point, came up with, just before I actually fight Spider-Man the last time in the movie, I say, "Itsy bitsy spider went up the water spout. Down came Electro and wiped the spider out." So basically, we built the Itsy Bitsy Spider campaign for the film, and so it really gives it a lot of weight. So I can't wait for you to check it out. It's gonna be dope. Évidemment, vous vous en rendrez mieux compte quand vous le verrez, mais pour moi, ça a été une expérience absolument fascinante. Ne serait que de me retrouver chaque matin sur le plateau avec Andrew et le costume de Spider-Man, c'était en soi une joie. J'ai eu une très bonne relation avec le réalisateur, on a fait un travail très intéressant, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était d'essayer d'apporter ma propre interprétation et ma propre saveur peut-être au personnage d'Electro et d'en faire un adversaire un peu plus plausible, un peu plus haut en couleur pour Spider-Man. Donc je ne répéterai pas la performance de Jamie pour savoir comment il l'a fait, mais il m'a semblé qu'une touche de réinvention personnelle permettrait de faire d'Electro un personnage plus intéressant, ce que vous allez voir dans le film. Monsieur. Une question pour les deux acteurs, je voulais savoir si le côté second degré du film très fort les avait incités à jouer dedans. Et pour Channing en plus, le fait d'être le père d'une ado et de devenir un héros pour sa fille, est-ce que c'était une motivation supplémentaire? On veut tous être le héros de sa fille. Donc... So first for you, Channing, the fact of acting a father and being trying to be a hero for his daughter, was it kind of extra reason for you to accept this role and to find it interesting? Because as fathers, we all want to be heroes, and for both of you, was the fact of having this multi-layered reading in the film something that made it more exciting for you? Yeah. I just recently became a new dad, and it was just kind of serendipitous to pick up. Maybe it's Fox. Yeah, I don't know, it was the first movie that I've ever really played a father in it, and, it was, I thought it was pretty interesting and yet very simple motivation for the main character. Is just, he's essentially helping to save the leader of the free world, through the love of his daughter, and try to, I think ultimately we just become two humans in a house trying to get out, and we're both dads and we're both trying to get back to our families, and it just kind of becomes a human story, even though it's, in a bigger scope of, chaos and explosions. En effet, je suis moi-même un tout jeune père, donc c'est une dimension qui n'a pas manqué de me toucher, d'autant que je trouve que cette relation qu'il y a entre ce père et sa fille est quelque chose aussi qui colore tout le film, où on a
il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup d'actions. Il est là pour finalement sauver la vie et aider le dirigeant du monde libre, mais il y a aussi une autre lecture qui est celle d'une relation très simple et d'une histoire très simple de deux hommes en danger qui essayent de se sauver, de s'échapper du lieu qui concentre le danger, et d'un homme qui essaye effectivement d'avoir une relation intime avec sa fille. Donc cette dimension intime de l'histoire m'a beaucoup intéressée. Monsieur? Hello. This seems to have been the summer when the American public have reacted perhaps less enthusiastically towards blockbusters than they had in previous years. I just wondered if you thought, as Michael Douglas suggested to us yesterday, the tide had turned and people maybe want to get back to more kind of intimate dramas. And a second question, if I may. Special effects in the film are absolutely fantastic, but I wondered just how many stops there are to pull on special effects, or have you reached the limit? Thank you. Well, it was a very busy summer. I think I was a little bit busy, too busy maybe, and that's what the reason is. But I don't think I would not count any kind of summer blockbusters out because of that. And visual effects these days, I mean, they became just such just a natural part, for movies, that you don't actually even think so much about them anymore. You just come up with it, and then there's people who do them, and if you have the right people, then it's actually a totally natural thing. I remember times when visual effects were just something really super special, but they are probably not anymore. Pour ce qui est en fait de l'accueil réservé aux blockbusters de l'été, si le fait qu'il y ait moins d'enthousiasme apparent est le signe qu'il y a un retour vers un cinéma plus intime, Roland Emmerich dit, il ne me semble pas, peut-être qu'en fait cet été a été surchargé en blockbuster et qu'il y a eu une espèce de phénomène de saturation, mais il ne me semble pas pour autant qu'il faille en faire moins ou qu'il y ait un désintérêt de la part du public. C'est plus une question peut-être de timing. En ce qui concerne les effets spéciaux et le fait de savoir si on est en train d'atteindre une limite aussi sur les effets spéciaux, je me souviens d'une époque où les effets spéciaux apportaient quelque chose de spécial au film, c'était quelque chose d'un peu extraordinaire et d'un peu remarquable. Or aujourd'hui ça fait tout à fait partie du processus de fabrication d'un film. En post-production, tout le monde a des effets spéciaux, donc si vous êtes entouré des bonnes personnes pour le faire, c'est juste quelque chose qui se coule dans la fabrication classique d'un film aujourd'hui. Donc, monsieur qui attendait. Une question pour Roland, enfin, et après une question qui peut s'adresser à tout le monde. C'est la première question, c'est construit comme un film catastrophe. Est-ce que c'est ces films précédents qui ont agi sur ce film-là, qui fait que le montage, le système ressemble à un film catastrophe? Et est-ce que c'est pas aussi la chute de la Maison Blanche, ça serait la fin du monde aussi, puisqu'on est dans les films catastrophes? Est-ce que pour eux, justement, c'est la chute de la Maison Blanche, c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde? Is the fall of the White House a kind of the end of the world also for you? Does it symbolize that? And because it's again presented like a catastrophe? I think it's a more political catastrophe, which affects the whole world. That's for sure. I mean, we kind of asked ourselves what would really happen, and what would really happen. The whole world would politically be destabilized, and that's what the film portrays in a way. So it's a political, disaster, but it's not the end of the world. Non, je ne parlerai quand même pas de fin du monde, mais si tant est qu'il y ait une catastrophe, c'est une catastrophe d'ordre politique. Donc effectivement, si un événement de ce type se produit tel qu'il est décrit, ça mettrait en branle toute la politique mondiale. Et donc c'est ce regard-là sur le système politique dans lequel nous vivons tous. Mais j'espère que ce n'est pas pour autant la fin du monde. Autre question, monsieur? Oui, bonjour. Une question pour monsieur Jamie Foxx et monsieur Channing Tatum. Vous incarnez deux sortes de personnages qui ont l'air de coller à chacune de vos carrières. Jamie, vous incarnez beaucoup de personnages ordinaires qui, avec les événements et l'action tout autour de lui, va devenir un héros. Channing, c'est beaucoup plus le héros badass de base, qui défonce les murs et tout. On voit ça dans G.I. Joe, on voit ça bien entendu dans White House.
Est-ce que ce sont des rôles qui vous collent à la peau, que vous aimez incarner, ou est-ce que vous aimeriez changer de temps en temps? Et je rebondis très vite avec monsieur Emmerich. Ce genre de duo, mec ordinaire qui devient héros et héros de base tout de suite, vous aimez beaucoup, je pense à Indépendance Day, je pense à Godzilla. Est-ce que ce sont des duos que vous aimez mettre en scène dans vos films? So for Jamie and Channing, both of you seem to be quite often in the same type of same archetype as characters. Jamie, you're more of the just ordinary guy who becomes a hero because of the circumstances in which he is, whereas you, Channing, are more the rough and tough guy who's just there to beat everyone up and does what he can in the same circumstances. And do you feel comfortable with the fact of being very often offered the same kind of role, or would you like also to get rid of it and have other kinds of characters? And you, Roland, you seem to like this kind of duet of one ordinary guy and one tough guy together. You've had it in many of your films. Is it an inspiring kind of duet for you to deal with? Shit. I don't even know what to say. It's like, I think I've been blessed to have sort of all types of characters. And I used to really want to be Will Smith. Because I would see Will and all those, the big, thing. But he just looks better doing it than I do. So I just, I don't know. I just like having a role that has some meat on his bones and just, just a good role. I just like to work, I just like to get a check, get paid. Just as long as you're working, hey, you'll take whatever I get, So. Yeah, I'll second that. I don't know. I think I've actually been kind of lucky to not have only played those just beating everybody up characters. I got to do comedies and love stories and stuff. So maybe the only ones that made it over here that I'd be blowing stuff up and shooting people. Michael's a badass. He's a badass. But yeah, I feel like I've gotten lucky to play other stuff. But yeah, it's all about changing. And then, I just want to keep changing and doing different things. So yeah, I would like to, keep it fresh. Dans le désordre Channing, moi j'ai l'impression d'avoir eu quand même des rôles assez différents. J'ai joué des histoires d'amour, j'ai joué d'autres types d'histoires, donc effectivement peut-être que ce pourquoi on me retient le plus ces rôles-là, et je m'en départirai volontiers, j'aimerais bien jouer un peu plus dans la nuance, mais j'ai eu l'impression que j'ai eu déjà la chance de le faire. Et Jamie dit, je ne sais pas vraiment quoi vous répondre, si ce n'est que je me sens moi bénie pour avoir eu tout type de rôle, et après tout, qu'est-ce que je demande de plus que travailler, qu'on me propose des choses, et d'avoir un personnage qui a une certaine substance, une certaine consistance. Et quand j'étais petit, je rêvais d'être Will Smith, j'avais l'impression que tout ce qui faisait lui, c'était bien mieux, qu'il était le modèle parfait, et finalement, je m'en sors très bien avec ce que je fais et ce qu'on me propose. Et bien voilà, je vous prie d'applaudir l'équipe de la